Hello students, now part 2 from more from real numbers. So first question is prove that root 5 plus root 7 whole square is irrational. So the answer is don't get confused by seeing the whole square. Very simple. Root 5 plus root 7 whole square equal to. So we know about the algebraic identity a plus b whole square equal to a square plus b square plus 2ab is better here. Root 5 whole square plus root 7 whole square plus 2 into root 5 into root 7. సో మనకి స్క్వేర్ చూసి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవసరం లేదనమాట. ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ సూత్రం మనకి ప్రతిక్షేపిస్తే ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది. స్క్వేర్ స్క్వేర్ రూట్ గెట్ క్యాన్సిల్డ్ ఈక్వల్ టు 5 plus 7 plus 2 root 5 into 7. 5 plus 7 12 plus 2 root 35. So a sutram which formula? Root a into root b equal to root of a into b. Now we have simplified this root 5 plus root 7 whole square into 12 plus 2 root 35. సో ఇప్పుడు దీన్ని రేషనల్ నెంబర్ అనుకుని మెథడ్ ఆఫ్ కాంట్రడిక్షన్ ఇలా మనము యాజ్ యూజువల్ గా చేసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట. సో వీ కెన్ అజ్యూమ్ దట్ 12 plus 2 root 35 be a rational number as usual, the method of contradiction. Let 12 plus 2 root 35 be rational. The method is the method of contradiction. So here 12 plus 2 root 35 equal to a by b. 2 root 35 equal to a by b minus 12. Again 2 root 35 equal to a minus 12b by b. So here 2 multiplying on the left side, if it moves to right side, it divides a minus 12b by b. So it becomes root 35 equal to a minus 12b by 2b. Here a 12 b 2 all are rational numbers. So RHS is rational. Therefore LHS equal to root 35 is also rational, but it contradicts the fact
that root 35 is irrational. You know why? ఎందుకంటే రూట్ 35 పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కాదు. 35 కి స్క్వేర్ రూట్ చేస్తే ఒక ఇంటిజర్ రాదన్నమాట. సో పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కాదు. కాబట్టి రూట్ 35 irrational. Therefore, our assumption is wrong. ఇక్కడ మీరు రూట్ 5 ప్లస్ రూట్ 7 హోల్ స్క్వేర్ రాగలం అనుకుంటే రాయండి. లేదు అంటే సింపుల్ గా గివెన్ ఈజ్ ఇర్రేషనల్. ఎందుకంటే ఒక్కోసారి లాస్ట్ వరకు వచ్చి కంక్లూజన్ స్టెప్ తప్పు రాయడం వల్ల మార్క్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి ఈ విధంగా గివెన్ ఈజ్ ఇర్రేషనల్ అని ముగించినా సరిపోతుంది. సో సమ్ టైమ్స్ it may happen that we will write all correct up to the conclusion step, but in conclusion step we will get confused and write somewhat wrong some other else and will lose half mark like that. So if you think if we are confused of writing root 5 plus roots and whole square, you just write given is irrational. So it may be important for 8 marks as according to the accommodation of marks. Second question, prove that 5 root 7 is irrational. So as usual, by the method of contradiction, let us assume that 5 root 7 is a rational number. A rational number. So here now 5 root 7 can be written as a by b. See here sometimes we write 5 root 7 equal to a by b simply, or sometimes we write that some more explanation a by b. 5 root 7 equal to a by b, a comma b are co-friends. సో 5 root 7 ని a by b అని అనుకుందాం. ఎందుకంటే అవి రెండు ఏమనుకున్నాం అంటే 5 root 7 ని రేషనల్ నెంబర్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఆ ఫామ్ లో రాయొచ్చు. సో ఇక్కడ root 7 equal to 5 multiplying on left side, it moves right side, becomes a by 5b. So we know that RHS a 5b all are rational. a comma 5 comma b are rational. Therefore RHS equal to a by 5b is rational. When RHS is rational, automatically LHS equal to root 7 is also rational. But సో ఎప్పుడైతే ఆర్హెచ్ఎస్ రేషనల్ నెంబర్ అవుతుందో ఎల్హెచ్ఎస్ కూడా రేషనల్ కావాలి. బట్ బై ద డెఫినేషన్ ఆఫ్
Root 7 is the irrational. Therefore, our assumption is the wrong. Therefore, 5 root 7 is the irrational. సో ఈ విధంగా మనము ఆన్సర్ చేసేస్తాం అనమాట. ఇది ఒక 4 మార్కులకి రావచ్చు, అదృష్టం ఉంటే 8 మార్క్స్ కూడా రావచ్చు. Third question is prove that root 3 plus root 2 by root 3 minus root 2 is rational. So this question is actually this belongs to the standard of 9th class. Root 3 plus root 2 by root 3 minus root 2 9th standard లో ఈ మోడల్ చూస్తాము. సో ఎలా చేయాలి అని మనం అనవసరం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు అన్నమాట. సో సింపుల్ గా root 3 plus root 2 by root 3 minus root 2, the rationalizing factor of denominator. హారంలో ఏముందంటే root 3 minus root 2 ఉంది. సో rationalizing factor of denominator is root 3 plus root 2. We multiply and divide with root 3 plus root 2 equal to here. In the numerator we will get root 3 plus root 2 into root 3 plus root 2 by this is of the form a minus b into a plus b. Root 3 whole square minus the root 2 whole square. Square root cancelled, square root cancelled equal to, so here root 3 plus root 2 whole square by 3 minus 2 equal to, so the formula. So one is a plus b whole square equal to a square plus b square plus 2ab. Next a minus b into a plus b equal to a square minus b square. Above all here we can write like it using x into x equal to x square. So we will get root 3 whole square plus root 2 whole square plus 2 into root 3 into root 2. So as per the first problem we have solved, ఒకటో లెక్క ఎట్లయితే చేస్తే ఉన్నాక నెక్స్ట్ అదే సేమ్ మెథడ్ చేయబోతున్నాం అనమాట. కొంచెం ఈ స్టెప్స్ ఎక్స్ట్రా చెప్పలేం మనము ఏ విధంగా అడుగుతాడు అనేది చెప్పలేము. ఎందుకంటే హెడ్డింగ్ రియల్ నెంబర్స్ అనేది యూనిక్. ఇక్కడ ఇది అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ అని చెప్పట్లేదు. కెనాట్ ఆర్గ్యూ దట్ దిస్ ఇస్ అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ బికాస్ the heading real numbers, the topic chapter name is unique. So 2 equal to 3 plus 2 plus 2 root 6 is equal to 5 plus 2 root 6. So it is from the formula root a into root b equal to root of a into b. So now let us assume that
5 plus 2 root 6 is irrational. Let us assume that 5 plus 2 root 6 is rational. ఇక్కడ మీకు జనరల్ గా డౌట్ వచ్చింటుంది, అది రాస్తూ ఉన్నారు కానీ ఎందుకు ఇక్కడ మనం ఒక ఫార్ములా ఏం రాయలేదు అని. కావాలంటే మనం మళ్ళీ ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు. ఏం రాయొచ్చు అంటే rationalizing factor. This rationalizing factor is simply called RF of root A minus root B is root A plus root B. విధంగా మనం కావాలంటే ఒకటి ఏం ఉపయోగించినామో రాసుకోవచ్చు. So you can write like this. If you want somewhat in details more. So rational అనుకున్నాము, ఇంకా సేమ్ స్టెప్స్ ఇందాక ఎట్లా చేస్తామో అట్లా సేమ్ స్టెప్స్ కి వెళ్ళిపోయి మనము చూపించవచ్చు అనమాట. 5 plus 2 root 6 equal to A by B. 2 root 6 equal to A by B minus 5 root 6 equal to A minus 5B by 2B. RHS is the rational. Therefore, LHS equal to root 6 also rational. ఇక్కడ ఏమనుకున్నాం అంటే 5 to root 6 equal to A by B అనుకున్నాము. మనము ఇంకా కొంచెం డీటెయిలింగ్ కావాలనుకుంటే ఎలా అంటే వేర్ A, B ఆర్ ఓపెన్స్. జనరల్ గా A by B రాసి ఒకటి అయితేనే ఇబ్బంది లేదనమాట. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం A by B క్వశ్చన్ రాయగలుగుతున్నాం అంటే B నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అనే అర్థం వస్తుంది. అది ఇంకా కొంచెం డీటెయిలింగ్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఏబిఆర్ ఓపెన్స్ రాసిస్తే సరిపోతుంది. సో ఇక్కడ LHS ఈ సింప్లిఫై చేసుకుంటూ వస్తే if we move on simplifying we will get LHS root 6 also to be rational, but by the definition of irrational numbers root 6 is irrational. ఎందుకు అంటే 6 is not a perfect square. 6 perfect square కాదు కాబట్టి root 6 ఆటోమేటిక్ గా ఏమవుతుంది, irrational అవుతుంది. Therefore, our assumption is wrong. Therefore, given the root 3 plus root 2 by root 3 minus root 2 అని రాయాలి. అది రాయడం ఇబ్బంది కాబట్టి సింపుల్ ఏం రాయొచ్చు అంటే చిన్న మిస్టేక్ చేసినా కంప్యూటర్ రాంగ్ అయిపోతుంది. గివెన్ ఈజ్ ద irrational సరిపోతుంది. ఇక్కడ రేషనలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ కనుక్కోవడం అనేది పాలిసెట్ కావచ్చు, డిఎస్సి కావచ్చు, లేకపోతే ఆర్టీసీ సెట్స్ కావచ్చు, ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి రేషనలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అనమాట. బేసిక్స్ లో అదొక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ కాబట్టి మనం ఆ సెన్స్ లో కూడా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో కూడా ఇది యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. 1/2 root 3 is rational. సో మనకి ఇక్కడ 1/2 root 3 దీన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే రేషనలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ కనుక్కొని పైకి పంపించుకొని ఆ విధంగా చేయొచ్చు. సో 1/2 root 3
Rationalize the factor of 1 by 2 root 2 minus root 3 in denominator is 2 plus root 3. 2 plus root 3 by 2 plus root 3 equal to 1 into 2 plus root 3 by 2 square minus root 3 whole square. సో ఇక్కడ ఏమేమి యూజ్ చేసాము? RF of 2 minus root 3 is 2 plus root 3 ఒకటి. నెక్స్ట్ A minus B into A plus B equal to A square minus B square ఒకటి. ఈ రెండు మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో హియర్ విల్ గెట్ 2 plus root 3 by 2 to the 4 minus 3 as square and square root get cancelled equal to 2 plus root 3 by 1 which is equal to 2 plus root 3. Now let 2 plus root 3 is rational. So it is again a method of contradiction. So 2 plus root 3 equal to A by B, A comma B are opens. ఇది కాన్స్టెంట్ A by B అనుకున్నామంటే ఏది ఆర్ O primes. So 2 adding on left side it moves right side it subtracts A by B minus 2. చూడండి ఇక్కడికి మనం కన్ఫైన్ చేయొచ్చు. You can confine here A minus B minus 2. Already this part is rational and again subtracting a rational number we will get again a rational number. సో ఇక్కడికి కూడా మనం ఆపేయచ్చు అనమాట. ఎట్లా అంటే RHS is rational, therefore LHS equal to root 3 is also rational. సో ఇక్కడ but by the definition root 3 is irrational. ఎందుకు? why? 3 is not a perfect square. 3 perfect square కాదు కాబట్టి root 3 ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్గా irrational అవుతుంది. Therefore our assumption is wrong. Therefore given is irrational. ఈ విధంగా మనము సాల్వ్ చేసుకుంటే పోవచ్చు. ఈ రేషనలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అనే కనుక్కోవడము, వాటిని రాయడము, సింప్లిఫై చేసి ముందుకు వెళ్ళడము, ఇవన్నీ దేంట్లో పనికి వస్తాయంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో కూడా పనికొస్తాయి అనమాట. అకాడమిక్స్ ఒకటే కాదు. సో ఈ మెథడ్ కాకుండా నెక్స్ట్ ఇంకో మెథడ్ కూడా యూజ్ చేస్తే మనము దీన్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు. అది అట్లా చూద్దాం. లెట్ 1 by 2 root 3 be rational. So here the method we are following is the contradiction. ఏం చేస్తానంటే డైరెక్ట్ గా 1 by 2 minus root 3 నే రేషనల్ అనుకునేసాను. ఇట్లా ఎందుకు అనుకోవచ్చు అంటే కొంచెం సింపుల్ గా చేయొచ్చు అనమాట. ముందుది సింపుల్
ఇది కూడా సింపులే కానీ కొంచెం. Therefore, 1/2 minus √3 equal to a by b, where a comma b are co-primes. ఇక్కడ చూడండి న్యూమరేటర్ 1 కాబట్టి 1/2 minus √3 అన్నప్పుడు ఈక్వల్ టు a by b అన్నప్పుడు సింపుల్ గా నువ్వు ఏం రాయొచ్చు అంటే 2 minus √3 ఈక్వల్ టు b by a. ఒక చిన్న అప్లికేషన్ ఆఫ్ రెసిప్రోకల్స్, గుణకార విలోమాలు. సో యూజ్ చేసి పైకి కిందిది కిందికి పైకి రాయడంలో బై 1 కాస్త అది వెళ్ళిపోతుంది, 2 minus √3 మిగులుతుంది. సో విత్ ద లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ అండ్ రెసిప్రోకల్స్ we can easily solve the questions like this. So here b by a with positive sign on yes, RHS. ఇక్కడ RHS. If it moves to left side, it becomes minus b by a. So 2 minus b by a equal to minus √3. యూతలకు వస్తే if it moves to right side, it becomes plus √3. Now which part is rational here? ఇక్కడ ఏ పార్ట్ రేషనల్ అవుతుంది? 2ab are rational. Therefore, RHS is also rational. Two AB are rational. Therefore, LHS is also rational. When LHS is rational, RHS equal to √3 is also rational. But by definition, √3 is irrational. Asale 3 is prime number. So 3 itself is a prime number. So √3 must be a rational number. Therefore, our assumption is wrong. Therefore, given is given రాయకుండా 1/2 minus √3 రాయొచ్చు, కానీ ఏమాత్రం పొరపాటు చేసినా కంక్లూజన్ స్టెప్ లో హాఫ్ మార్క్ పోతుంది. కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా రాయడం, సింపుల్ గా రాయడం అలవాటు చేసుకోవాలి. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ ద కన్ఫ్యూజన్ బై రైటింగ్ ది కంక్లూజన్ స్టెప్, let us simplify as far as possible in writing the conclusion steps. So given is irrational. సో ఇట్లా సింపుల్ గా ముగించేయచ్చు. మనం ఎంతసేపు మనకు ఇంతకుముందు లెక్కల్లో RHS వచ్చేది, ఇప్పుడు ఏమొచ్చిందంటే LHS పార్ట్ రేషనల్ వచ్చింది, RHS పార్ట్ ఈ లెక్కలో రేషనల్ వచ్చింది. సో ఈ విధంగా మనము చేయొచ్చు అనమాట. ఇది ఒక మోడల్. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్, ప్రూవ్ దట్ √8 ఈజ్ రేషనల్. దీన్ని కూడా 2 types లో చేయొచ్చు. ఎట్లా చేయొచ్చు చూద్దాము. సాల్వ్ దిస్ ఆల్సో ఇన్ 2 types. సో ఫస్ట్ type 1. √8 equal to, we can write it as
4 2s are equal to root 4 into root 2. You will get it as 2 root 2 in simple. Formula వచ్చి root AB equal to root A into root B. సో దీన్ని యూజ్ చేసుకొని రాసాము. Let 2 root 2 be rational. Therefore, 2 root 2 can be written as A by B, where A comma B are co-primes. సో దీన్ని A by B లాగా రాయొచ్చు ఇంకా, ఎందుకంటే రేషనల్ అనుకున్నాం కాబట్టి. సో రూట్ 2 ఈక్వల్ టు A by 2B, A 2B అన్ని కూడా రేషనల్ కాబట్టి A comma 2 comma B are rational. Therefore, RHS is also rational. When RH is rational, it is inevitable that LHS is also rational. But root 2 is irrational. Root 2 is irrational. By what? By definition of irrational numbers. 2 ne prime number. 2 itself is a prime number. Then root 2 must be irrational. Therefore, our assumption is wrong. Therefore, ఇక్కడ అయితే సింపుల్ గా root 8 రాయొచ్చు. Here we can write simply root 8 because there are no jargons in writing the given. So root 8 is the rational అని ఈజీగా ముగించవచ్చు. Type 2. So type 2 regular method. Let root 8 be rational. So you may think that 8 is a composite number, then how root 8 is irrational? 8, even though composite, it is not a perfect square. 8 అనేది కాంపోజిట్ నెంబర్ కదా, మనకి ఎందుకు రూట్ 8 ఇరేషనల్ అని డౌట్ రావచ్చు. కానీ 8 అనేది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కాదు. ఇప్పుడు 4 అయితే 2 స్క్వేర్, 9 అయితే 3 స్క్వేర్, 25 5 స్క్వేర్ చెప్పొచ్చు. కానీ 8 ఆ విధంగా చెప్పలేం కాబట్టి ఇది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కాదు. దానికి స్క్వేర్ రూట్ పెడితే అది ఇరేషనల్ అవుతుంది. కాకపోతే మనం ఇక్కడ కాంట్రడిక్షన్ మెథడ్ లో ఏం తీసుకుంటాం అంటే రూట్ 8 బి రేషనల్. సో ఇట్ ఈస్ బై contradiction. So root 8 equal to A by B, where A comma B are co-primes. So here regular method లో root 8 equal to A by B, where A, B are co-primes. So here B root 8 equal to A. B root 8 equal to A. B ఇక్కడ డివిజన్ చేస్తాను, తర్వాత పోతే root 8 మల్టిప్లై చేస్తుంది.
So squaring on both sides. Squaring on both sides. B root 8 whole square equal to A square. B square into root 8 whole square equal to A square. Which formula? Xy whole power m equal to x power m into y power m. So ఇక్కడ square root cancel. 8 b square equal to a square. That means 8 is a factor of a square, and hence 8 is also a factor of a. A square ki factor అయితే automatic గా a కూడా factor అవుతుంది. Next, let ఏమనుకోవాలి, ఇందాక క్లాసుల్లో చెప్పుకున్నాం కదా, ఏమనుకోవాలి, ఏని మనం ఏమనుకోవాలంటే ఎస్టీ అనుకోవాలి. therefore 8b square equal to 8c whole square equal to 64c square. Now b square equal to 64c square by 8 equal to, it becomes 8c square. b square అనేది 8c square అవుతుంది. That means 8 is the factor of b square, and hence 8 is also a factor of b. ఇక్కడ మనం గమనించవచ్చు, ఆల్రెడీ 8 అనేది ఏ ఫ్యాక్టర్ అని మనము తెచ్చినాము. నెక్స్ట్ 8 అనేది b కూడా ఫ్యాక్టర్ అయింది. సో therefore 8 is a common factor both a and b. కానీ ఇక్కడ ఏబి ఏమనుకున్నాము, ఇక్కడ ఈ పాయింట్ మెన్షన్ చేయడం వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం లో. ఏబి ఆర్ కోప్రైమ్స్, ఏబి ఆర్ కోప్రైమ్స్. but it contradicts that A and B are co-primes. ఎక్కడ తీసుకున్నాం ఇది? in our assumption. Co-primes. కాబట్టి ఏమైతుంది, therefore కోప్రైమ్స్ అంటే 1 అనేది మాత్రమే కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏబీలకి, కానీ ఇక్కడ 8 కూడా వచ్చింది. సో therefore our assumption is wrong. Therefore root 8 is irrational. root 8 is irrational అని సింపుల్ గా రాయొచ్చు. 8 కాంపోజిట్ నెంబర్ అయినా ఇటువంటి అప్రోచ్ తీసుకొని మనము పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కాకుంటే, కాంపోజిట్ నెంబర్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కాకుంటే మనం ఈ విధంగా ప్రూవ్ చేయొచ్చు అన్నమాట ఇర్రేషనల్ అని.